Hello student, today we are going to see a quadratic equation. This is our lecture number 2. So first आपण थोडीशी रिवाइज करू जे आपण आधी केलेलं आहे तर ती रिव्हिजन करूया. पहिला लेक्चर आपला झालेला आहे ऑलरेडी, YouTube वर तो अपलोड केला आहे. दिस इज लेक्चर नंबर 2. सो इंट्रोडक्शन. This is the basic revision. So what is meant by the quadratic equation? An equation having degree 2 highest degree is 2, we call highest degree, is called quadratic equation. For example, x square, this is one quadratic equation, x square is equal to 0, 7x square plus 2x plus 9, this is equal to 0. So here the highest degree of this equation is 2, therefore it is called as a quadratic equation. Although here एकच टर्म आहे तरी पण हिला आपण काय बोलतो, quadratic equation. Now second, आपण हे पण बघितले होते की स्टँडर्ड फॉर्म or general form of quadratic equation. So what is the standard form of quadratic equation? Ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलेलं होतं स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. दिस इज ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are the real numbers and value of a is not equal to 0. जर a ची व्हॅल्यू 0 असेल तर काय होतं ते पण आपण बघितलेलं होतं. तर याच्यामध्ये if we put a is equal to 0 in this equation becomes 0 into x square plus bx plus c is equal to 0. 0 into x square is 0. Equation क्या रहती है? bx plus c is equal to 0. Now what is the highest degree of x? 1. So this equation now become linear equation. Next. Next आपण बघितलेलं how to find the coefficient of a, b, c. What is coefficient of x square? What is coefficient of x and constant term? Now suppose I take this example again. 7x square plus 2x plus 9 is equal to 0. This is one quadratic equation. Now here we want to find the values of a, b, c. First compare this with standard form. Standard form काय आहे तर ax square plus bx plus c is equal to 0. Now what is the coefficient of x square? Now here the coefficient of x square is a and here the coefficient of x square is 7. So the value of a is equal to 7. Next we want to find coefficient of x in second equation. Coefficient of x आहे b. इथे coefficient of x काय येणार आहे 2 आणि constant term. ह्याच्यामध्ये constant term आहे c, ह्याच्यामध्ये constant term आहे 9. हे आपण बघितलेलं होतं. आता नेक्स्ट आपण बघणार आहोत डिसाइड which of the following equation are quadratic equation. Which of following equations
are quadratic. पहले एग्जांपल आहे 3x square minus 5x plus 3 is equal to 0. Now here 3x square minus 5x plus 3 is equal to 0 मध्ये first determine what is our variable. आपला variable काय आहे x. So here variable is x. Then हे बघा की त्या variable की highest degree किती आहे. Now here highest degree of the variable is 2. आणि आपल्याला माहिती आहे की ज्या इक्वेशनची हायेस्ट डिग्री 2 असेल that equation is known as a quadratic equation. Therefore 3x square minus 5x plus 2 is equal to 0 is quadratic equation. पॉज करा आणि एग्जांपल लिहून घ्या. सेकंड एग्जांपल आता बघू आपण 9y square minus y. Now first of all here identify the variable. Variable कोण आहे याच्यामध्ये तर variable आहे आपला y. त्यानंतर y ची हायेस्ट डिग्री किती आहे 2. y स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट कोण आहे 9 and what is the constant term 5. Here coefficient of y is not given but आता बघा ह्याला अगदी स्टँडर्ड फॉर्म शी आपण कंपेअर केला. what is standard form compare with ax square plus bx plus c is equal to 0. ह्याच्यामध्ये कोएफिशिएंट x आहे ह्याच्यामध्ये कोएफिशिएंट y आहे बाकी काहीच फरक नाही. now x स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट a आहे y स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट आहे 9 सो a ची व्हॅल्यू येणार आहे 9. b ची व्हॅल्यू किती येणार सांगा कंपेअर करा याच्याशी. इथं x ची डिग्री 1 आहे y ची डिग्री 1 असलेली टर्म इथं नाहीये मग तिथं आपण काय लिहिणार आहे b चा कोएफिशिएंट 0. कॉन्स्टंट टर्म c आहे इथे कॉन्स्टंट टर्म किती आहे -5. पहिल्यांदा आपल्याला बघायचे ही इक्वेशन क्वाड्रॅटिक आहे की नाही. सो हियर व्हेरिएबल इज y. व्हाट इज द हायेस्ट डिग्री ऑफ व्हेरिएबल highest degree is 2. Therefore this equation 9y square minus 5 is equal to 0 is a quadratic equation. पॉज करा आणि हे व्हिडिओ हा आन्सर लिहून घ्या. थर्ड एक्झाम्पल बघू आपण m cube minus 5m plus 4 is equal to 0. Now आम्हाला सांगा याच्यामध्ये व्हेरिएबल कोण आहे. व्हेरिएबल आहे आपला m. जसं इथे x होता इथे y होता इथे आपला व्हेरिएबल आहे m आणि m ची हायेस्ट डिग्री किती आहे तर 3. highest degree of m is 3. Now आपल्याला माहिती आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनची डेफिनेशन काय आहे. an equation which contain the highest degree of variable is 2 that is called as a quadratic equation. आता ह्याच्यामध्ये हायेस्ट डिग्री आहे 3 so this is not a quadratic equation, this is a cubic equation. Therefore m cube minus 5m plus 4 is equal to 0 is not a quadratic equation. पॉज करा आणि हे लिहून घ्या. आता हे नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे l plus 2 into l minus 5 is equal to 0. Now here variable आहे आपला l.
फर्स्ट ब्रॅकेटमध्ये एल ची डिग्री 1 आहे, सेकंड ब्रॅकेटमध्ये पण एल ची डिग्री 1 आहे, दोघांचं मल्टिप्लिकेशन आहे आणि त्यांचा प्रोडक्ट 0 येतो. तर आता हे कसं करायचं बघू. फर्स्ट मल्टिप्लाय दिस टू ब्रॅकेट. मल्टिप्लिकेशन करताना एक लक्षात ठेवायचं, पहिल्यांदा ह्या एलने या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं, त्यानंतर +2ने या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं. ब्रॅकेट मल्टिप्लिकेशन आपण असंच करतो. मग आता पहिल्यांदा बघू आपण, एलने L-5 ला मल्टिप्लाय करायचं, +2ने L-5 ला मल्टिप्लाय करायचं, विच इज इक्वल टू 0. नाव L इंटू L, जेव्हा दोन कोएफिशियंटचे व्हेरिएबलचं मल्टिप्लिकेशन होतं त्यावेळी त्याची पॉवर रेज होते. L इंटू L बिकम्स L square. It is not 2L. 2L means L plus L is 2L and L into L becomes L square. This is the basic thing. Now, what is the sign of L? L चं sign plus आहे, phi चं sign minus आहे. आपल्याला माहिती आहे प्लस इंटू मायनस बिकम मायनस, phi इंटू L becomes phi L. 2 चं साइन प्लस आहे, L चं साइन प्लस आहे, प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 इंटू L 2L, प्लस इंटू मायनस मायनस, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0. Now L square as it is. आता मायनस पाय L आणि प्लस 2L, एक प्लस आहे एक मायनस आहे, जेव्हा ऑपोजिट साइन असतात त्यावेळी त्यांचं सबट्रॅक्शन होतं. 5 मधून 2L गेले, राहिले 3L आणि बिगर नंबरचा साइन. आता ह्यामध्ये 5 आणि 2 मध्ये बिगर नंबर आहे 5, 5 चा साइन आहे मायनस, मग इथे साइन येणार आहे मायनस. -10 इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Now we want to find which of the following equations are quadratic with the reason. त्याच्यासाठी reason म्हणायचे. Now काय लिहिणार इथे, here variable is L and highest degree of the variable is 2. Therefore आता ही इक्वेशन लिहा किंवा डायरेक्ट हे लिहिलं तरी चालेल. L plus 2 into L minus 5 equals to 0. आणि ह्याला नंतर सिम्प्लिफाय केलं आपलं काय झालं, L square minus 3L minus 10 is equal to 0 is a quadratic equation. म्हणजे हे दोन जर ब्रॅकेट आपण मल्टिप्लाय केलं तर त्याच्यावरून आपल्याला एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मिळते. व्हिडिओ पॉज करा आणि हे गणित. मित्रांनो नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे 5th वन. x square minus x plus x cube is equal to x cube plus 5. ना आपल्याला माहिती आहे स्टँडर्ड फॉर्म काय आहे. स्टँडर्ड फॉर्म काय सांगा, ax square plus bx plus c is equal to 0. ना राईट हँड साईडला आपल्याला इथे 0 आहे. आता इथे राईट हँड साईडला एक टर्म आहे, दोन टर्म आहेत, इथे आपल्याला 0 आणायचं आहे. कसं आणणार आहे, येस x cube आणि 5 ह्यांना लेफ्ट हँड साइडला आपल्याला ट्रान्सपोज करायचं. हाऊ टू सिम्प्लिफाय, पहिल्यांदा LHS ॲज इट इज लिहून घ्या. हा प्लस आहे, एक्स क्यूबचं साइन इथे प्लस आहे, व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट साइड इट विल बिकम मायनस. 5चं साइन पण प्लस आहे, जर तो इथे आला तर त्याचं पण साइन काय होणार आहे मायनस, इज इक्वल टू 0. एक्स क्यूब 1x क्यूब आहे आणि हा पण 1x क्यूब आहे, एक प्लस आहे एक मायनस आहे, हे दोघे एकमेकांना काय होणार आहे कॅन्सल. Therefore इक्वेशन काय आली, x square minus x minus 5 is equal to 0. आता मला सांगा इथे व्हेरिएबल कोण आहे आपला, x आहे आणि त्याची हायेस्ट डिग्री किती आहे, हायेस्ट डिग्री ऑफ, आणि हायेस्ट डिग्री 2 असेल तर ही कोणती इक्वेशन आली, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. Therefore x square minus x minus 5 is equal to 0 is a quadratic equation. पॉज करा व्हिडिओ आणि लिहून घ्या.
नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे x मायनस 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x मायनस 3. आताच आपण बघितलेलं एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असतं त्याच्या राईट हँड साईडला काय असतो येस 0 असतो म्हणजे आपल्याला इथे 0 पाहिजे. ह्या दोन्ही टर्म आपल्याला लेफ्ट हँड साईडला आणायचे पहिला आणि हे एक ब्रॅकेट दिले ते ब्रॅकेट ओपन करायचं आहे. आता आपण बघितलेलं आहे a मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर ही आयडेंटिटी आपण ऑलरेडी यूज केली आहे. काय ह्याची आयडेंटिटी a स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस b स्क्वेअर. यूज दिस आयडेंटिटी ओव्हर हिअर. दिस इज अवर a, दिस इज अवर b. a स्क्वेअर म्हणजे कशाचा स्क्वेअर येणार आहे x स्क्वेअर मायनस 2 into a. Now what is a here? X into b. What is b here? 2. Don't write minus 2. हा जो मायनस आहे तो ऑलरेडी आपण इथे घेतलेला आहे. प्लस b चा स्क्वेअर. b चा स्क्वेअर म्हणजे कशाचा स्क्वेअर 2 स्क्वेअर प्लस 1 ॲज इट इज. हा 2x प्लस आहे इकडे आलो काय होणार आहे मायनस 3 मायनस आहे ह्या साईडला आलो काय होणार आहे प्लस इक्वल्स टू 0. ठीक आहे सिम्प्लिफाय करा. एक्स स्क्वेअर ॲज इट इज 2 2 जा 4x मायनस साइन ॲज इट इज प्लस 2 चा स्क्वेअर 4 प्लस 1 मायनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वेअर ॲज इट इज. नाव एक्सची डिग्री ते 1 आहे त्याला कोएफिशियंट आहे -4. एक्सची डिग्री ते 1 आहे त्याला कोएफिशियंट आहे -2. मायनस मायनस असेल त्यावेळी त्यांची ॲडिशन होते. सेम साइन असेल तर ॲडिशन होते ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन मध्ये आणि ऑपोजिट साइन असेल तर काय होतं सबट्रॅक्शन असतो. आता इथे -4x आहे -2x आहे मग दोघांची काय होणार आहे ॲडिशन. सो दिस विल बिकम -6x. 4 plus 1 is 5. 5 plus 3 is 8. This is our required equation. Now here, पुढचं तुम्ही सॉल्व करा. What is our variable here? Our variable is x. आणि त्याची हायेस्ट डिग्री किती आहे तर 2. सो ही काय येणार आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन येणार आहे. पॉज करा व्हिडिओ हा कंप्लीट करा. 7th एक्झाम्पल आपण बघतोय 1/x plus 1/x minus 1 is equal to 0. Now here we want to show that first it is a quadratic equation. ही quadratic equation आहे असं आपल्याला दाखवायचं. तर कसं करणार x ची डिग्री तर 1 आहे आणि तो पण डिनॉमिनेटर मध्ये वरती गेल्यावरती -1 होणार आहे. इथे या पूर्ण टर्मची डिग्री 1 आहे वरती गेल्यावरती काय आहे -1. सो हियर द डिनॉमिनेटर इज x plus here the denominator is x minus 1. दोन्ही denominator different. So first make the common denominator. So how to make the common denominator? First multiply the denominator. Denominator चा multiplication करायचं. इथे येणार आहे x into इथे येणार आहे x minus 1. हे झालं denominator चा multiplication. त्यानंतर आपण काय करतो क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. x मायनस 1 ने याला मल्टिप्लाय करायचं आणि x ने या 1 ला मल्टिप्लाय करायचं. सो x मायनस 1 इंटू 1 इज x मायनस 1. मध्ये साइन आहे प्लस x इंटू 1 इज x इक्वल्स टू 0. ना हियर सिम्प्लिफाय करा. x minus 1 plus x divided by x into x x square. x चा साइन प्लस आहे इथे -1. x into -1 is minus x is equal to 0. आता हा पूर्ण डिनॉमिनेटर जर लेफ्ट हँड साइडला गेलो हा इथे डिवाइड आहे तिकडे गेलो काय होणार आहे मल्टिप्लाय होणार आहे. आता बघू सिम्प्लिफाय कसं होत आहे. x plus x this will become 2x minus 1. ह्याला आपण एक स्टेप वाढवून गेले अजून x minus x is equal to 0. हा इथे डिवाइड आहे तिकडे गेलो मल्टिप्लाय होणार आहे आणि 0 ला कोणत्या पण नंबरने मल्टिप्लाय केलं तर आन्सर काय येणार आहे 0. मग आपल्याला काय येणार आहे आन्सर 2x minus 1 is equal to 0. आता ह्याच्यामध्ये व्हेरिएबल काय आहे आपला x आणि x ची हायेस्ट डिग्री किती आहे 1. म्हणजे ही कोणती इक्वेशन आली ज्या इक्वेशनची डिग्री 1 असेल ती इक्वेशन असते आपली लिनियर इक्वेशन. So this is not a quadratic equation. So answer of this, when we solve this equation, we will get a linear equation.
माहिती खाली लिहिताना काय लिहिणार आहे, हिअर व्हेरिएबल इज x but degree of variable, highest degree of variable is 1, therefore this is not a quadratic equation. आता आपण एक कंडिशन पण बघितली होती. मला अजून एक प्रॉब्लेम असं पण सॉल्व्ह करू शकतो. कंपेअर विथ स्टँडर्ड फॉर्म काय आपला ax square plus bx plus c is equal to 0 where a b c are the real number and e ची व्हॅल्यू is not equal to 0. आता याला याच्याशी कंपेअर केलं तर आपण कसं लिहू शकतो, 0x square plus 2x minus 1 is equal to 0. a ची व्हॅल्यू किती येते 0. therefore this is not a quadratic equation. पॉज करा, हा व्हिडिओ घेऊन घ्या. 8th example, x plus 2 cube is equal to x cube minus 4. आता बऱ्याच जणांनी डायरेक्ट सांगितलं असेल. आता बघा इथे व्हेरिएबल कोण आहे आपला x, त्याची हायेस्ट डिग्री किती आहे 3. म्हणजे ही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे का, नाही की हो. ऍक्च्युली ही इक्वेशन आपल्याला सॉल्व्ह करायला लागेल, त्यावरूनच आपण सांगू शकतो की ही इक्वेशन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे की नाही. बरेच स्टुडंट एक्झाम मध्ये मिस्टेक करतात, x ची डिग्री 3 दिसली की डायरेक्ट ह्याला लिहितात दिस इज नॉट ए क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बिकॉज हायेस्ट डिग्री इज 3. पण आपल्याला हा सॉल्व्ह करावा लागतो. बाय सॉल्विंग दिस वी विल गेट द करेक्ट आन्सर. नाउ हाऊ टू सॉल्व दिस एक्झाम्पल. हियर x plus 2 ब्रॅकेट क्यूब आहे. आपल्याला एक आयडेंटिटी माहिती आहे, a plus b ब्रॅकेट क्यूब. काय आहे ती आयडेंटिटी, a क्यूब प्लस 3a स्क्वेअर b प्लस 3ab स्क्वेअर प्लस b क्यूब. किंवा ह्याला आपण असं पण लिहू शकतो, a क्यूब प्लस 3ab इन ब्रॅकेट a प्लस b प्लस b क्यूब. दोघांपैकी कोणती यूज केले तरी चालेल. आधी ते x प्लस 2, a ची व्हॅल्यू आली x, b ची व्हॅल्यू आली 2 आणि त्याचं क्यूब आहे. म्हणजे हा फॉर्म्युला आपल्याला वापरायची, ही आयडेंटिटी आपल्याला यूज करायची. मग काय येणार इथे, पहिल्यांदा आहे a क्यूब म्हणजे x क्यूब प्लस 3a स्क्वेअर म्हणजे कशाचा स्क्वेअर, x स्क्वेअर इंटू b म्हणजेच काय आपला 2 प्लस 3 इंटू a म्हणजेच आपला x आहे इंटू b चा स्क्वेअर, b काय आपल्या इथे 2 स्क्वेअर प्लस b क्यूब म्हणजे कशाचा क्यूब येणार आहे 2 क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब मायनस 4. सिंप्लिफाय करायला इथे राहणार आहे x क्यूब, 3 2 जा 6x स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर येणार आहे 4 3 जा 12x आणि 2 चा क्यूब येतो 8 इज इक्वल टू x क्यूब मायनस 4. नाउ आपल्याला माहिती आहे स्टँडर्ड फॉर्म काय क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा, तर ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आहे. RHS ला आपल्याला 0 पाहिजे, म्हणजे ह्या दोन टर्म आपल्याला लेफ्ट हँड साइडला आणायचे. सो x क्यूब प्लस 6x स्क्वेअर प्लस 12x प्लस 8 मायनस x क्यूब, हा मायनस आहे, इकडे काय होणार आहे प्लस 4 इज इक्वल टू 0. इथे x क्यूब प्लस आहे, इथे x क्यूब मायनस आहे, प्लस मायनस एकमेकांना काय होतात कॅन्सल होतात. मग राहिले काय इथे 6x स्क्वेअर प्लस 12x 8 प्लस 4 इज 12 इज इक्वल टू 0. जर सिम्प्लिफाय करायचं तर सिम्प्लिफाय करा, नाहीतर असं जरी लिहिलं तरी चालेल. सिम्प्लिफाय कसं करणार, कॉमन काय निघतोय 3 राहणार काय इथे 2x स्क्वेअर प्लस 3 4 जा 12 म्हणजे इथे येणार आहे 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. हा 3 मल्टिप्लाय तिकडे गेल्यावर डिवाइड होणार आहे 0 डिवाइडेड बाय 4 3 इज 0. इक्वेशन काय राहणार आहे 2x square plus 4x plus 4. Now here, what is our variable? Our variable is x. And what is the highest degree of variable? Highest degree is 2. Therefore, this is a quadratic equation. Complete this example. आणि ह्याच्याच प्रकारे अनेक एक्झाम्पल मी PDF तयार केली आहे तुम्हाला होमवर्कसाठी. ती PDF मी ह्या व्हिडिओ बरोबर खाली लिंकमध्ये डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे त्याची लिंक, आणि आपल्या वेबसाईटवर पण ती आपण अपलोड करणार. हे काय एक्झाम्पल लिहू,
आणि ते एकदा चेक करा आणि तो होमवर्क तुम्ही कंप्लीट करा. डाऊट असेल तर तो डाऊट आम्हाला यूट्यूबवरच चॅनलवर तिथे कमेंटमध्ये विचारा. थँक्यू. Now, roots of the quadratic equation. याला आपण बोलतो zeros of the quadratic equation. Now, we know that the linear equation having degree 1 has number of 0 1. जर लिनियर इक्वेशन आहे त्याची डिग्री किती असते 1 असते. मग त्याच्यासाठी नंबर ऑफ झिरोज किंवा नंबर ऑफ रूट्स पण किती असतात 1 असतात. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये त्याची डिग्री 2 असते. त्यामध्ये नंबर ऑफ झिरोज वर नंबर ऑफ रूट्स किती असतात 2 असतात. लिनियरसाठी आपण एक एक्झाम्पल बघितलं 2x + 3 = 0. हां, इथे x ची डिग्री 1 आहे. 2x हा 3 प्लस आहे आणि मायनस होणार आहे. 2 मल्टिप्लाय इथे डिवाइड होणार आहे. सो x बिकम्स -3/2. म्हणजे x ची ही व्हॅल्यू जर आपण ह्या इक्वेशन मध्ये पुट केली तर इथे व्हॅल्यू किती येणार आहे 0. म्हणजे लेफ्ट हँड साइड आणि राईट हँड साइड दोन्ही पण इक्वल येणार आहे. सिमिलरली फॉर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन वी वांट टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ x फॉर विच दिस लेफ्ट हँड साइड बिकम्स इक्वल टू राईट हँड साइड आणि राईट हँड साइडला किती आपल्या 0. एक एक्झाम्पल बघू. x² + 5x - 6 हे क्वाड्रॅटिक एक्सप्रेशन दिलं आणि आपल्याला चेक करायचं की 1 - 6 आणि 2 आर द झिरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल. म्हणजे या तिघांपैकी ह्यातला कोण एक ह्याचा 0 आहे का. 0 आहे का म्हणजे काय येणार आहे याची व्हॅल्यू किती आली पाहिजे आपली 0 आली पाहिजे. हाऊ टू सॉल्व दिस. फर्स्ट लेट px म्हणजे एनी पॉलिनॉमियल. लेट px इज इक्वल टू दिस. या एक्सप्रेशनला आपण नाव दिलं px. पहिल्यांदा आपल्याला x च्या जागी 1 ही व्हॅल्यू पुट करायची. सो ॲट x इज इक्वल टू 1 p x च्या जागी आपण पुट करणार आहे 1. सो दिस विल बिकम 1² + 5 × 1 - 6. 1 चा वर्ग किती येतो 1. 1² इज 1 प्लस 5 × 1 = 5 -6 as it is. 1 + 5 is 6 - 6 which is equal to 0. So here p of 1 is equal to 0. Therefore 1 is 0 of given quadratic polynomial. x² + 5x - 6 हे आलं फर्स्ट. आता सेकंड व्हॅल्यू साठी बघायचं. सेकंड मध्ये आपल्याला x ची व्हॅल्यू किती पुट करणार आहे आपण -6. सो ॲट x इज इक्वल टू -6. px x च्या जागी आपण पुट करणार आहे -6 इक्वल्स टू x² मीन्स -6² प्लस 5 × x 5 × -6 -6 चा स्क्वेअर. मायनसचा स्क्वेअर ऑलवेज पॉझिटिव्ह असतो आणि 6 चा स्क्वेअर येतो 36 प्लस इंटू मायनस इज मायनस 5 6 30 minus 6 as it is. So 36 minus 30 minus 6 दोन्ही पण मायनस आहे म्हणजे त्यांचे काय होणार आहे ॲडिशन होणार आहे. सो दिस विल बिकम minus 36 which is equal to 0. So here p of minus 6 is also equal to 0. Therefore minus 6 is 0 of this polynomial x square plus 5x minus 6. हे झालं सेकंड साठी मायनस 6 साठी. आणि आपल्याला बघायचं 2 साठी काय आहे. थर्ड वन at x is equal to 2. आपलं p x च्या इथे आपण काय व्हॅल्यू पुट करणार आहे 2. आपण पॉलिनॉमियल आहे x स्क्वेअर प्लस 5x मायनस 6. x स्क्वेअर म्हणजे 2 चा स्क्वेअर 5 into 2 minus 6. 2 चा स्क्वेअर येणार आहे 4 प्लस 5 2 चा 10 minus 6. 4 plus 10 is 14 minus 6 which is equal to 8 which is not equal to 0.
ना जेव्हा ते 0 येतं त्यावेळी ते त्याचं काय येतात 0 येतात किंवा आपण त्याला रूट म्हणू शकतो. आता इथे व्हॅल्यू आली 8 which is not equal to 0. मग इथं काय येणार आहे therefore x is equal to is not a 0 of given quadratic polynomial, that is x square plus 5x minus 6. पॉज करा व्हिडिओ आणि हे नोट डाउन करा. Second example is 2x square minus 7x plus 6, and we have to check whether x is equal to 3 by 2, minus 2 and 1 are the zeros of quadratic polynomial. मगाशीच आपण बघितलं zeros of quadratic polynomial म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ x, ती व्हॅल्यू ऑफ x जी आपण ह्या इक्वेशन मध्ये पुट केली तर ह्या इक्वेशनची व्हॅल्यू किती आली पाहिजे 0 आली पाहिजे. यासाठी फर्स्ट स्टेप काय असतं, ह्या इक्वेशनला एक पॉलिनॉमियलचं नाव द्यायचं. सो px is equal to, let px is equal to 2x square minus 7x plus 6. First we have to check at x is equal to 3 by 2. At x is equal to 3 by 2. काय चेक करा, इथे जी x ची व्हॅल्यू तिथे आपण काय पुट करणार आहे 3 by 2. So p of 3 by 2 equals to 2 as it is. X square means 3 by 2 bracket square minus 7 into x. X means 3 by 2 plus 6. 2 as it is. 3 square is 9. 2 square is 4. Minus 7 3s are 21 by 2 plus 6. Now the divide kara, 2 1s are 2, 2 2s are 4. So this will become 9 by 2 minus 21 by 2 plus 6. Now here in the denominator of 6 there is a 1 and the दोघांचे denominator 2 आहे. 9 च्या पुढे काय करायचे, make the common denominator here first. दोघांचा common denominator आहे 2. So here 2 9 minus 21 plus 6. 9 minus 21. आता 21 मधून 9 गेले राहिले 12 by 2. हे येतं बघा, हा प्लस आहे हा मायनस आहे, त्यामुळे दोघांचं सबट्रॅक्शन झालं आणि बिगर नंबर साइन दॅट इज मायनस 21चं साइन आपण इथे दिलं ते होणार आहे मायनस 12 प्लस 6. सो 2 1 2, 2 6 are 12. So this will become minus 6 plus 6 which is equal to 0. आणि x ची व्हॅल्यू जर आपण 3 by 2 पुट केली तर क्वाड्रॅटिक इक्वेशनची व्हॅल्यू येते 0. म्हणून इथं काय येणार आहे, therefore x is equal to 3 by 2 is 0 of quadratic polynomial x square minus 7x plus 6. x is equal to 3 by 2 साठी आपण चेक केलं. मग सेकंडली आपल्याला चेक करायचं आहे x is equal to minus 12. So second at x is equal to minus 2. So p of minus 2 becomes 2 into x square, that is 2 into minus 2 square minus 7 into x minus 7 into minus 2 plus 6. 2 as it is, minus 2 चा square, minus 2 चा square है तो plus 4, minus चा square कधी पण plus है. So this will become 4, minus into minus, minus into minus become plus, 7 2s are 14 plus 6. So this will become 8 plus 14 plus 6. Now here 8 plus 6 is 14, 14 plus 14 is 28, which is not equal to 0. Therefore x is equal to minus 2. आता हे not equal to 0 म्हणजे हे याचे रूट आहे का किंवा 0 आहे का तर नाही. Therefore x is equal to minus 2 is not a 0 of polynomial. डायरेक्ट इंटरप्रेट करें राइट हो तो 2x square minus 7x plus 6. आता थर्ड वैल्यू साठी आपल्याला चेक करायचं आहे when x is equal to 1. थर्ड वन at x is equal to 1. So p of 1 x च्या जागी आपण इथे 1 पुट करणार आहे. काय आहे इक्वेशन
2 into 1 square minus 7 into 1 plus 6. 1 square is 1, 1 into 2 is 2, minus 7 plus 6. 2 plus 6 is 8, 8 minus 7 is 1, which is also not equal to 0. Therefore x is equal to 1 is not a 0 of this polynomial 2x square minus 7x plus 6. जिथे जिथे x आहे तिथे आपण ह्या व्हॅल्यू पुट करणार आहे. पॉज करा आणि हे लिहून घ्या.